Yeah, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lawal Mubarak. Yeah, I am Lawal Mubarak. So, we have done verbs, premier group verbs, verb that end with ER. Those are the premier group verbs. You understand? Verb that end with ER, like manger, écouter, regarder. So, I don't know how many examples I give you, but I remember that I gave you manger because I always use manger, écouter, acheter as an example for my students. So that's verb that end with ER. So once I conjugate manger, so that's how you are going to what? To conjugate all that also that end with ER that way. So we are talking of écouter, it end with ER. Regarder, it end with ER. So the way I conjugated manger, that's the way you are going to conjugate regarder. It's just the way that will be different. But this one now is pronominal verb. These pronominal verbs. So pronominal verbs also is a verb that ends with ER, but the way we conjugate it is different. Are you guys with me? It's very different because it will have, you are going to add metc to it. You understand? So that's the only thing that will be different in it. So I will conjugate that now. So I wrote two examples there. We have s'arrêter and we have se dépêcher. S'arrêter, you see this s'arrêter, this is supposed to be SE, then arrêter, because we have two vowels. Arrêter. It starts with A. Started with A. So c'est arrêter, that's SE. So you have to what? Eliminate one. Then introduce your what? Apostrophe. This is it. That's why we have s'arrêter. Two vowels must not be together as they close to each other. So you cross one, then you introduce your apostrophe. So se dépêcher. S'arrêter means to stop. Like to stop doing something. Se dépêcher. Be fast, be quick. You understand? So now I want to conjugate how we are going to conjugate s'arrêter or se dépêcher. So let's go with s'arrêter. Now, your personal pronoun first. You have to know it. List them first. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. You understand? So, how do you conjugate? Let's go. S'arrêter. Je m'arrête. Tu dis je m'arrête. Je m'arrête. N'est-ce pas? Je m'arrête. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. So this one, first you see two vowels. That's one. Put this. You understand? So tu t'arrêtes. Let me first. So let's do. You are throwing away the ER, isn't it? So let me put E so that you understand it. So tu t'arrêtes. Me te se. Me te se. Do you see it? So tu t'arrêtes. Eh bien, you can say metasa, whatever. So. And you know you have two vowels. So you cancel one. You introduce your apostrophe. Tu t'arrêtes. Let's go. Arrête. Il s'arrête. Yes. Il s'arrête. Il s'arrête. Are you guys with me? Elle s'arrête. Are you with me? Nous, on s'arrête. Like I said, anything that goes with this, it will go with this. It will also go with that. So, on s'arrête. You understand? Nous s'arrêtons. Nous s'arrêtons. You understand? Nous s'arrêtons. Vous s'arrêtez. Vous s'arrêtez. Sorry, I said we should not. So, vous s'arrêtez. Il s'arrête. N'est-ce pas? Il s'arrête. Isn't it? Il s'arrête. Yes. Il s'arrête. Elle s'arrête. Now let's come. So what you'll be adding it? What you'll be adding to it is what? E. Then ES. Isn't it? This is it. Yes. This is the formula. So ES. E. The ONS. EZ. EZ, ENT, ENT, ENT. Do you see the way I conjugated it? So it's very simple. This, you see, it's still the same thing because the end with ER. The only difference is that it's this. It's just this.
That's because it's what pronominal verbs. How do you conjugate pronominal verb? Verb that has this, that starts like this. So if you have only the person, if you only have the person, the way you conjugate it is going to be different. The way you conjugate it. But if you have something like the person, this is how you are going. This is how you are going to conjugate it. You understand? With this one that I left here, with this one that I did here, you should be able to conjuguer se détacher, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Le français est facile, mais si vous n'avez pas un bon professeur de français, ça sera difficile pour vous. So, si vous avez besoin d'un professeur de français, vous pouvez m'appeler, donnez-moi un message, envoyez-moi un message. So, voilà mon TikTok et voilà mon numéro aussi. So, il y a une chose que je vais vous dire. Je vois aussi des choses, beaucoup de choses. Beaucoup. Mais alors, on peut laisser ça maintenant. On peut continuer à essayer la langue française à ce moment. Peut-être à la prochaine fois, ou bien à l'avenir, je vais commencer à vous montrer ce que je vois. So à ce moment, let's focus on our French. So, je m'arrête, tu t'arrêtes, il s'arrête, elle s'arrête, on s'arrête, nous nous arrêtons, vous vous arrêtez, il s'arrête, elle s'arrête. Okay, let me conjugate the person for us. So, I am not going to repeat this personal pronoun. Let's say you know the personal pronoun already. That's why. So, let's go with the person. So, you see, it starts with the person. How do you conjugate it? You call it pronominal verb. So, let's go and conjugate it. So, first of all, throw away your ER. Throw it away. So, what do we have? J. So, it starts with D. So, you are going to write what? Me dépêcher. Me n'est-ce pas? Dépêche. Je me dépêche. Tu te dépêches. Tu te dépêches. N'est-ce pas? Il se dépêche. Il se dépêche. N'est-ce pas? Elle se dépêche. La même chose. Allons-y. C'est la même. Elle se dépêche. On se dépêche. C'est la même. So, allons-y maintenant. Qu'est-ce que ça reste quoi? Nous pêchons. Nous dépêchons. Nous dépêche. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous dépêche. Alors, il. So, ça, c'est ce, n'est-ce pas? Dépêche. Nous avons quoi encore? Elle se dépêche. OK. Mais maintenant, d'accord, commencez à ajouter those formulas. I-S, ajoutez ça. E, n'est-ce pas? E-S. E. Alors, ça, c'est quoi? O-N-S. E-Z, n'est-ce pas? E-N-T. E-N-T. Voilà, la fin de la lecture. So, this is the end of today's topic. So, I will employ you to look for more pronominal verbs if you want to understand this topic very well. To look for that more pronominal verb, to do more example on it. Make sure you know the meaning and do more example on it. You understand? So that's how you can understand French. So for now, you know how to conjugate verb that end with ER. Verb that we are clear on that. So then how to say past tense, future tense. You know, I think you have two types of future tense. We have future simple, we have future approach. And also, I want to tell you that we have two types of past tense. We did only one past tense, which is like passé composé. Now we have imparfait. Maybe next time
we go along, okay, we go with that upper pet. So, merci tout le monde, et je vous salue. Au revoir.